남규태방송 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 7월 4일 화요일입니다. 현재 시간은 오후 7시 9분입니다. 성경공부 596회 방송을 시작하겠습니다. 성경은 출애굽기 21장부터 한양으로 읽어보겠습니다. 내가 백성 앞에 세울 율례는 이러하니라. 내가 히브리 종을 사면 그가 6년 동안 섬길 것이요 제7년에는 값없이 나가 자유할 것이며 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가 들었으면 그 아내도 그와 함께 나가려니와 상전이 그에게 아내를 주므로 그 아내가 남녀간 낳았으면 그 아내와 그 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단신으로 나갈 것이로되 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈 것이요 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그 길을 들어올 것이라. 그가 영영이 그 상전을 섬기리라. 사람이 그 딸을 여종으로 팔았으면 그는 남종같이 나오지 못할지며 만일 상전이 그를 기뻐 아니하여 상관치 아니하면 그를 속신 게 할 것이나 그 여자를 속임이 되었으니 타국인에게 팔지 못할 것이요 만일 그를 자기 아들에게 주기로 하였으면 그를 딸같이 대접할 것이요 만일 상전이 달리 장가 들지라도 그 애복과 음식과 동심하는 것은 끊지 못할 것이요 이 세 가지를 시행하지 아니하면 그는 속전을 대지 않고 그저 나가게 할 것이니라. 사람을 쳐 죽인 자는 반드시 죽을 것이나 만일 사람이 계획함이 아니라 나 하나님 이 사람을 그 손에 붙임이면 내가 위하여 한 곳을 정하리니 그 사람이 그리로 도망할 것이며 사람이 그 이웃을 짐짓 모살하였으면 너는 그를 내 단에서라도 잡아내려 죽일지니라. 자기 아비나 어미를 치는 자는 반드시 죽일지니라. 사람을 후린 자가 그 사람을 팔았든지 자기 수하에 두었든지 그를 반드시 죽일지니라. 그 아비나 어미를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라. 사람이 서로 싸우다가 하나가 둘이나 주먹으로 그 적수를 쳤으나 그가 죽지 않고 자리에 누웠다가 지팡이를 짚고 기둥하면 그를 친 자가 형벌을 면하되 기간 손해를 배상하고 그로 전치되게 할지니라. 사람이 매로 그 남종이나 여종을 쳐서 당장에 죽으면 반드시 형벌을 받으리니와 그가 1일이나 2일을 연명하면 형벌을 면하리니 그는 상전의 금전임이니라. 사람이 서로 싸우다가 아이 벤 여인을 다쳐 낙태케 하였으나 다른 해가 없으면 그 남편의 청구대로 반드시 벌금을 내되 재판장의 판결을 쫓아낼 것이니라. 그러나 다른 해가 있으면 갚되 생명은 생명으로 눈은 눈으로 이는 이로 손은 손으로 발은 발로 대온 것은 대옴으로 상하게 한 것은 상함으로 때린 것은 때림으로 갚을지니라. 사람이 그 남종의 한 눈이나 여종의 한 눈을 쳐서 상하게 하면 그 눈 대신에 그를 놓을 것이며 그 남종의 한 이나 여종의 한 이를 쳐서 빠뜨리면 이 대신에 그를 놓을지니라. 소가 남자나 여자를 받아서 죽이면 그 소는 반드시 돌에 맞아 죽을 것이요 그 고기는 먹지 말 것이며 임자는 형벌을 면하리니와 소는 본래 받는 버릇이 있고 그 임자는 그로 인하여 경고를 받았으되 단속하지 아니함으로 남녀간에 받아 죽이면 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이고 임자도 죽일 것이며 만일 그에게 속죄금을 명하면 무릇 그 명한 것을 생명의 속으로 낼 것이요 아들을 받든지 딸을 받든지 이 율례대로 그 임자에게 행할 것이며 소가 만일 남종이나 여종을 받으면 그 소임자가 은 30세겔을 그 상전에게 줄 것이요 소는 돌에 맞아 죽을지니라.
사람이 구덩이를 열어 두거나 구덩이를 파고 덮지 아니함으로 소나기가 크게 빠지면 그 구덩이 주인이 잘 조치하여 짐승의 임자에게 돈을 줄 것이요 죽은 것은 그의 차지가 될지니라. 이 사람의 소가 저 사람의 소를 받아 죽이면 산 소를 팔아 그 값을 반분하고 죽은 것도 반분하려니와 그 소가 본래 받는 버릇이 있는 줄을 알고도 그 임자가 단속하지 아니하였으면 소는 소로 소를 갚을 것이요 죽은 것은 그의 그의 차지가 될 것이니라. 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면 소는 소 하나에 소 5으로 갚고 양 하나에 양 4으로 갚을지니라. 도적이 뚫고 들어옴을 보고 그를 쳐 죽이면 피 흘린 죄가 없나니 해 돋는 후이면 피 흘린 죄가 있으리라. 도적은 반드시 배상할 것이나 배상할 것이 없으면 그 몸을 팔아 그 도적 제일한 것을 배상할 것이요 도적 제일한 것이 살아 그 손에 있으면 소나 낙이나 양을 물어나고 값절을 배상할지니라. These are the rules you are to set before them. If you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years, but in the 7th year he shall go free without paying anything. If he comes alone, he is to go free alone. But if he has a wife, when he comes, she is to go with him. If his master gives him a wife and she bears him sons or daughters, the woman and her children shall belong to her master, and only the man shall go free. But if the servant declares, I love my master and my wife and children, and do not want to go free, then his master must take him before the judges. He shall take him to the door the doorpost and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life. If a man shares his daughter as a servant, she is not to go free as male servants do. If she does not please the master who has selected her for himself, he must let her be redeemed. He has no right to sell her to foreigners, because he has broken faith with her. If he selects her for his son, he must grant her the right of a daughter. If he marries another woman, he must not deprive the first one of her food, clothing, and marital rights. If he does not provide her with these 3 things, she is to go free without any payment of money. Anyone who strikes a person with a petrol below is to be put to death. However, if it is not done intentionally, but God lets it happen, they are to pray to a place I will design. But if anyone shames and kills someone deliberately, that person is to be taken from my altar and put to death. Anyone who
tax their father or mother is to be put to death. Anyone who kidnaps someone is to be put to death, whether the victim has been sold or is still in the kidnapper's possession. Anyone who curses their father or mother is to be put to death. If people quarrel and one person hits another with a stone or with or pistol and the victim does not die, put it is confined to bed. The one who struck the blow will not be held liable if the other can get up and walk around outside with a staff. However, the guilty party must pay the injured person for any loss of time and see that the victim is completely healed. Anyone who beats their male or female slave with a rod must be punished if the slave dies as a direct result, but they are not to be punished if the slave recovers after a day or two, since the slave is their property. If people are fighting and hit a pregnant woman and she gives birth prematurely, but there is no serious injury, the offender must be fined whatever the woman's husband demands, and the court rules. But if there is a serious injury, you are to take a life for life. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, bone for bone, wood for wood, wound for wound, bruise for bruise. An owner who hits a male or female slave in the eye and destroys it must let the slave go free to compensate for the eye, and one owner who knocks out the tooth of a male or female slave must let the slave go free to compensate for the tooth. If a bird goes a man or a woman to death, the bird is to be stoned to death. And his meat must not be eaten, but the owner of the bird will not be held responsible if, however, the bird has had the habit of going and the owner has been warned but has not kept it penned and it kills a man or woman, the bird is to be stoned and its owner also is to be put to death. However, if payment is demanded, the owner may redeem his life by the payment of whatever is demanded. This law also applies if the bird goes son or daughter. If the bird goes male or female, slave the owner must pay 30 shekels of silver to the master of the slave, and the bird is to be sold to death. If anyone uncovers a pit
all diggers one and prepares to cover it, and an ox or a donkey falls into it. The one who opened the pit must pay the owner for the loss and take the dead animal in exchange. If anyone's bore injure someone else's bore and it dies, the two parties are to share the rival one and divide both the money and the death animal equally. However, if it was known that the boar had the habit of goring, yet the owner did not keep it, then the owner must pay animal for animal and take the dead animal in exchange. 사람이 소나 양을 도둑질 22장입니다. 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면 그는 소 하나에 소 5섯으로 갚고 양 하나에 양 4섯으로 갚을지니라. 도적이 뚫고 들어옴을 보고 그를 쳐 죽이면 피 흘린 죄가 없으나 왜 해 돋은 후이면 피 흘린 죄가 있으리라. 도적은 반드시 배상할 것이나 배상할 것이 없으면 그 몸을 팔아 그 도둑질한 것을 배상할 것이요, 도둑질한 것이 살아 그 손에 있으면 소나 낙이나 양을 물은하고 갑절을 배상할지니라. 사람이 밭에서나 포도원에서 먹이다가 그 짐승을 놓아서 남의 밭에서 먹게 하면 자기 밭의 제일 좋은 것과 자기 포도원의 제일 좋은 것으로 배상할지니라. 불이 나서 가시나무에 미쳐 낫가리나 거두지 못한 곡식이나 전원을 태우면 불러온 자가 반드시 배상할지니라. 사람이 돈이나 물품을 이웃에게 맡겨 지키게 하였다가 그 이웃의 집에서 봉적하였는데 그 도적이 잡히면 갑절을 배상할 것이요, 도적이 잡히지 아니하면 그 집 주인이 재판장 앞에 가서 자기가 그 이웃의 물품을 손댄 여부의 조사를 받을 것이며, 어떠한 과실이든지 소이든지 나귀이든지 양이든지 의복이든지 또는 아무 이런 물건이든지 그것에 대하여 혹이 이르기를 이것이 그것이라 하면 두 편이 재판장 앞에 나아갈 것이요, 재판장이 죄 있다고 하는 자가 그 상대편에게 갑절을 배상할지니라. 사람이 낙이나 소나 양이나 다른 짐승을 이웃에게 맡겨 지키게 하였다가 죽거나 상하거나 물려가도 본 사람이 없으면 두 사람 사이에 맡은 자가 이웃의 것에 손을 대지 아니하였다고 여호와로 맹세할 것이요, 그 임자는 그대로 믿을 것이며 그 사람은 배상하지 아니하려니와 만일 자기에게서 봉적하였으면 그 임자에게 배상할 것이며 만일 찢겼으면 그것을 가져다가 증거할 것이요, 그 찢긴 것에 대하여 배상하지 않을지니라. 만일 이웃에게 빌려온 것이 그 임자가 함께 있지 아니할 때에 상하거나 죽으면 반드시 배상하려니와 그 임자가 그것에 함께 하였으면 배상하지 않을지며 새 낸 것도 세를 위하여 왔은즉 배상하지 않을지니라. 사람이 청혼하지 아니한 처녀를 깨워 동침하였으면 빙패를 지어 아내로 삼을 것이요, 만일 그 아비가 그렇고 있게 주기를 거절하면 그는 처녀에게 빙패하는 일례로 돈을 낼지니라. 너는 무당을 살려두지 말지니라. 짐승과 행음하는 자는 반드시 죽일지니라. 여호와 외에 다른 신에게 희생을 드리는 자는 멸할지니라. 너는 이방 나그네를 압제하지 말며 그들을 학대하지 말라. 너희도 애굽 땅에서 나그네였어 이니라. 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라. 내가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들을지라. 너희 노가 맹렬함으로 내가 칼로 너희를 죽이리니 너희 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라. 내가 만일 너와 함께한 나의 백성 중 가난한 자에게 돈을 구이거든 너는 그에게 체주같이 하지 말며 배려를 받지 말 것이며, 내가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라. 그 몸을 가릴 것이 이뿐이라. 이는 그 살의 옷
오신적 그가 무엇을 입고 자겠느냐. 그가 내게 부르짖으면 내가 들으리니 나는 자비한 자임이니라. 너는 재판장을 욕하지 말며 백성의 유사를 저주하지 말지니라. 너는 너의 추수한 것과 너의 짜낸 즙을 드리기에 드리기에 말지며 너의 처음 난 아들들을 내게 줄지며 너의 소와 양도 그 일례로 하되 7일 동안 어미와 함께 있게 하다가 8일 만에 내게 줄지니라. 너희는 내게 거룩한 사람이 될지니 들에서 짐승에게 찢긴 것의 고기를 먹지 말고 개에게 던질지니라. Whoever steals an ox or a sheep and slaughters it or says it must pay back 5 head of cattle for the ox and 4 sheep for the sheep. If a thief is caught breaking in at night and is stirred up, better bro, the defender is not guilty of bloodshed, but if it happens after sunrise, the defender is guilty of bloodshed. Anyone who steals must certainly make a restitution, but if they have nothing, they must be sold to pay for their theft. If the stolen animal is found alive in their possession, whether ox or donkey or sheep, they must pay back double. If anyone grazes the livestock in field or vineyard and lets them stray, and they graze in someone else's field, the offender must make a restitution from the best of their own field or vineyard. If a buyer breaks out and spreads into them torn bushes so that it burns shacks of grain or standing grain or the whole field, the one who started the fire must make a restitution. If anyone gives a neighbor silver or goods for safekeeping and they are stolen from the neighbor's house, the thief if caught, must pay back double, but if the thief is not found, the owner of the house must pay all people the judges, and they must determine whether the owner of the house has laid hands on the other person's property. In all cases of illegal possession of an ox, a donkey, a sheep, or a camel, or any other lost property about which somebody says, "This is mine," and both parties are to bring their cases before the judges. The one whom the judges declare guilty must pay back double to the other. If anyone gives a donkey, an ox, or sheep, or any other animal to their neighbor for safe keeping, and it dies or is injured or is taken away while no one is looking, the issue between them will be settled by the taking of an oath before the Lord that other neighbor did not lay hands on the other persons.
property. The owner is to accept this, and no restitution is required. But if the animal was stolen from the neighbor, restitution must be made to the owner. If it was turned to pieces by a wild animal, the neighbor shall bring in the remains as evidence and shall not be required to pay for the torn animal. If anyone borrows an animal from their neighbor and it is injured or dies while the owner is not present, they must make a restitution. But if the owner is with the animal, the borrower will not have to pay. If the animal was hired, the money paid for the hire covers the loss. If a man seduces a virgin who is not pleased to be married and sleeps with her, he must pay the bride price, and she shall be his wife. If her father absolutely refuse to give her to him, he must still pay the price for bargains. Do not allow sorcerers to rival. Anyone who has sexual relations with an animal is to be put to death. Whoever sacrifices to any god other than the Lord must be destroyed. Do not mistreat or oppress a foreigner, for you were foreigners in Egypt. Do not take advantage of the widow or the fatherless. If you do and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with the sword. Your rivals will become widows, and your children fatherless. If you lead money to one of my people among you who is needy, do not treat it like a business deal or charge no interest. If you take your neighbor's cloak as a prison, return it by sunset, because that cloak is the only covering your neighbor has. What else can they sleep in? When they cry out to me, I will hear, for I am compassionate. Do not blaspheme God or curse the ruler of your people. Do not hold back offerings from your granaries or your pets. You must give me the firstborn of your sons. Do the same with your cattle and your sheep. Let them stay with their mothers for 7 days, but give them to me on the 8th day. You are to be my holy people, so do not eat the meat of an animal torn by wild beasts, throw it to the dogs. 출애굽기 23장입니다. 너는 허망한 풍수를 전파하지 말며 악인과 연합하여 모함
하는 정인이 되지 말며 다수를 따라 악을 행하지 말며 송사에 다수를 따라 부정당한 증거를 하지 말며 가난한 자의 송사라고 편벽되이 두호하지 말지니라. 내가 만일 내 원수의 길 잃은 손하나기를 만나 그는 반드시 그 사람에게로 돌릴지며 내가 만일 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 싣고 엎드러 짐을 보거든 삼가 버려두지 말고 그를 도와 그 짐을 부리울지니라. 너는 가난한 자의 송사라고 공평치 않게 하지 말며 거짓 일을 멀리하여 무지한 자와 의로운 자를 죽이지 말라. 나는 악인을 의롭다 하지 아니하겠노라. 너는 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 밝은 자의 눈을 어둡게 하고 의로운 자의 말을 굳게 하느니라. 너는 이방 나그네를 압제하지 말라. 너희가 애굽 땅에서 나그네 되었은즉 나그네의 정경을 아느니라. 너는 6년 동안은 너희 땅에 파종하여 그 소산을 거두고 제7년에는 갈지 말고 묶여 두어서 내 백성의 가난한 자로 먹게 하라. 그 남은 것을 덜 짐승이 먹으리라. 너희 포도원과 감람원도 그리할지니라. 너는 6일 동안에 내 일을 하고 제7일에는 쉬라. 내 소아나기가 쉴 것이며 내 계집종의 자식과 나그네가 숨을 돌리리라. 내가 내게 이런 모든 일을 삼가 지키고 다른 신들의 이름은 부르지 말며 네 입에서 들리게도 말지니라. 너는 매년 3차 내게 절기를 지킬지니라. 너는 무교병의 절기를 지키라. 내가 내게 명한 대로 아비월의 정한 때에 7일 동안 무교병을 먹을지니 이는 그 달에 내가 애굽에서 나왔음이라. 빈손으로 보이지 말지니라. 맥주절을 지키라. 이는 내가 수고하여 밭에 뿌린 것의 첫 열매를 거둠이니라. 수장절을 지키라. 이는 내가 수고하여 이룬 것을 연종의 밭에서부터 거두어 저장함이니라. 너희 모든 남자는 매년 3번씩 주 여호와께 보일지니라. 너는 내 희생의 피를 유기병과 함께 두리지 말며 내 절기 희생의 기름을 아침까지 남겨두지 말지니라. 너희 토지에서 처음 익은 열매의 첫 것을 가져다가 너희 하나님 여호와의 전에 드릴지니라. 너는 염소 새끼를 그 어미의 젖으로 빨지 말지니라. 내가 사자를 내 앞에 보내어 길에서 너를 보호하여 너로 내가 예비한 곳에 이르게 하리니 너희는 상가 그 목소리를 청중하고 그를 노엽게 하지 말라. 그가 너희 허물을 사하지 아니할 것은 내 이름이 그에게 있음이니라. 내가 그 목소리를 잘 청중하고 나의 모든 말대로 행하면 내가 너 원수에게 원수가 되고 내 대적에게 대적이 될지라. 나의 사자가 내 앞에 가서 너를 아모리 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 가나안 사람과 히위 사람과 여부스 사람에게로 인도하고 나는 그들을 끊으리니 너는 그들의 신을 숭배하지 말며 섬기지 말며 그들의 소유를 본받지 말고 그것들을 다 해파하며 그 주장을 타파하고 너희 하나님 여호와를 섬기라. 그러면 여호와가 너희의 양식과 물에 복을 내리고 너희 중에 병을 자리니 내 나라에 낙태하는 자가 없고 잉태치 못하는 자가 없을 것이라. 내가 너희 날수를 채우리라. 내가 내 위엄을 내 앞서 보내어 너희 이를 곳의 모든 백성을 파하고 너희 모든 원수로 너를 등지게 할 것이며 내가 왕벌을 내 앞에 보내리니 그 벌이 히위 족속과 가나안 족속과 헷 족속을 내 앞에서 쫓아내리라. 그러나 그 땅이 황무하게 되어 덜 짐승이 번성하여 너희를 해할까 하여 1년 안에는 그들을 내 앞에서 쫓아내지 아니하고 내가 번성하여 그 땅을 기업으로 얻을 때까지 내가 그들을 내 앞에서 조금씩 쫓아내리라. 내가 너희 지경을 홍해에서부터 블레셋 바다까지 광야에서부터 하수까지 정하고 그 땅의 거민을 내 손에 붙이리니 내가 그들을 내 앞에서 쫓아낼지라. 너는 그들과 그들의 신과 언약하지 말라. 그들이 내 땅에 머무르지 못할 것은 그들이 너로 내게 범죄케 할까 두려움이라. 내가 그 신을 섬기면 그것이 너의 올무가 되리라. Do not spread false reports. Do not help a guilty person by being a malicious witness.
Do not follow the crowd in doing wrong. When you give a testimony in a lawsuit, do not but justice by siding with the crowd, and do not show favoritism to a poor person in a lawsuit. If you come across your enemies, ox or a donkey wandering off, be sure to return it. If you see the donkey of someone who hates you fallen down under its load, do not leave it there. Be sure you help them with it. Do not any justice to your poor people in their lawsuits. Have nothing to do with the false charge, and do not put an innocent or honest person to death, for I will not accept guilty. Do not accept or bribe for or bribe blinders, those who see and twist the words of the innocent. Do not oppress foreigner. You yourselves know how it feels to be foreigners, because we are foreigners in Egypt. For 6 years you are to sow your fields and harvest the crops, but during the seventh year let the land lie unplowed, and you nurse them. Then the poor among your people may get food from it, and the wild animals may eat what is left. Do the same with your vineyard and your olive grove. 6 days do your work, but on the seventh day do not work, so that your ox and your donkey may rest, and so that the slave are born in your household, and the foreigner living among you may be refreshed. Be careful to do everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods. Do not let them be heard on your lips. 3 times a year you are to celebrate a festival to me. Celebrate the festival of unleavened bread. For 7 days eat bread made without yeast, as I commanded you. Do this at the appointed time in the month of Aviv, for in that month you came out of Egypt. No one is to appear before me empty-handed. Celebrate the festival of harvest with the first fruits of the crops you sow in your field. Celebrate the festival of gathering at the end of the year, when you gather in your crops from the field. 3 times a year all the men are to appear before the sovereign Lord. Do not offer the blood of sacrifice to me along with anything containing yeast. The fat of my festival offerings must not be kept until morning. Bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. See, I am sending an angel ahead of you to guide you along the way, and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel
against him. He will not forgive your rebellion, since my name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies, and will oppose those who oppose you. My anger will go ahead of you and bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaan, Canaanites, Hivites, and Jebusites, and I will wipe them out. Do not bow down before their gods of worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. Or worship toward your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full life span. I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation. I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. I will make all your enemies turn their backs and run. I will send the hornet ahead of you to drive the Hivites, Canaanites, and Hittites out of your way, but I will not drive them out in a single year, because the land would become desolated and the wild animals too numerous for you. Little by little I will drive them out before you until you have increased enough to take possession of the land. I will establish your brothers from the Red Sea to the Mediterranean Sea, and from the desert to the Euphrates River.
I will give into your hands the people who live in the land, and you will drive them out before you. Do not make a covenant with them or with their gods. Do not let them live in your land, or they will cause you to sin against me, because the worship of their gods will certainly be snare to you. 24장입니다. 또 모세에게 이르시되 너는 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70인과 함께 여호와에게로 올라와 멀리서 경배하고 너 모세만 여호와에게 가까이 나오고 그들은 가까이 나오지 말며 백성은 너와 함께 올라오지 말지니라. 모세가 와서 여호와의 모든 말씀과 그 모든 율례를 백성에게 고하며 그들이 한 소리로 응답하여 가로되 여호와의 명하신 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록하고 이른 아침에 일어나 산 아래에 단을 쌓고 이스라엘 12지파대로 12기둥을 세우고 이스라엘 자손의 청년들을 보내어 번제와 소로 화목제를 여호와께 드리게 하고 모세가 피를 취하여 반은 여러 양푼에 담고 반은 단에 뿌리고 언약서를 가져 백성에게 낭독하여 들리며 그들이 가로되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리다. 모세가 그 피를 취하여 백성에게 뿌려 가로되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라. 모세와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70인이 올라가서 이스라엘 하나님을 보니 그 발 아래에는 청옥을 편듯하고 하늘같이 청명하더라. 하나님이 이스라엘이 존귀한 자들에게 손을 떼지 아니하셨고 그들은 하나님을 보고 먹고 마셨더라. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 산에 올라 내게로 와서 거기 있으라. 너로 그들을 가르치려고 내가 율법과 계명을 친히 기록한 돌판을 내게 주리라. 모세가 그 종자 여호수아와 함께 일어나 하나님이 산으로 올라가며 장로들에게 이르되 너희는 여기서 우리가 너희에게로 돌아오기까지 기다리라. 아론과 홀이 너희와 함께 하리니 무릇 일이 있는 자는 그들에게로 나아갈지니라. 하고 모세가 산에 오르며 구름이 산을 가리며 여호와의 영광이 시내산 위에 머무르고 구름이 6일 동안 산을 가리더니 제7일에 여호와께서 구름 가운데서 모세를 부르시니라. 산 위에 여호와의 영광이 이스라엘 자손의 눈에 맹렬한 불같이 보였고 모세는 구름 속으로 들어가서 산 위에 올랐으며 40일 40야를 산에 있으니라. Then the Lord said to Moses, come up to the Lord, you and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel. You are to worship at a distance, but Moses alone is to approach the Lord. The others must not come near, and the people may not come with him. When Moses went and told the people all the Lord's words and laws, they responded with one voice. Everything the Lord has said we will do. Moses then wrote down everything the Lord had said. He got up early the next morning and built an altar at the foot of the mountain and set up 12 stone pillars representing the 12 tribes of Israel. Then he sent young Israelite men, and they offered burnt offerings and sacrificed the young bears as fellowship offerings to the Lord. Moses looked
took half of the bread and put it in bowls, and the other half he splashed against the altar. Then he took the book of the covenant and laid it to the people. They responded, "We will do everything the Lord has said. We will obey." And Moses then took the bread, sprinkled it on the people, and said, "This is the bread of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words." Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and the 70 elders of Israel went up and saw the God of Israel. Under his feet was something like a pavement made of lapis lazuli, as bright blue as the sky. But God did not raise his hand against these leaders of the Israelites. They saw God and they ate and drank. The Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain and stay here, and I will give you the tablets of a stone with the law and commandments I have written for their instruction." Then Moses set out with Joshua his aide, and Moses went up on the mountain of God. He said to the elders, "Wait here for us until we come back to you. Aaron and Hur with you, and anyone involved in a dispute can go to them." When Moses went up on the mountain, the crowd covered it, and the glory of the Lord settled on Mount Sinai. For 6 days the crowd covered the mountain, and on the seventh day of Lord called to Moses from within the crowd. To the Israelites, the glory of the Lord looked like consuming fire on top of the mountain. Then Moses entered the crowd as he went on up the mountain, and he stayed on the mountain 40 days and 40 nights. 25장입니다. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 이스라엘 자손에게 명하여 내게 예물을 가져오라 하고 무릇 즐거운 마음으로 내게 내는 자에게는 내게 드리는 것을 너희는 받을지니라. 너희가 그들에게서 받은 예물은 이러하니 금과 은과 녹과 청색 자색 홍색 실과 가는 배실과 염소 털과 붉은 물 들인 수양의 가죽과 해달의 가죽과 조각목과 등유와 간유에 드는 향품과 분향할 향을 만들 향품과 호마 놓으며 애복과 흉패에 물린 보석이니라. 내가 그들 중에 그할 성수를 그들을 시켜 나를 위하여 짓되 무릇 내가 내게 보이는 대로 장막의 식양과 그 기구의 식행을 따라 지을지니라. 그들은 조각목으로 계로를 짓되 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반, 고가 1규빗 반이 되게 하고 너는 정금으로 그것을 싸되 그 안팎을 싸고 윗가로 돌아가며 금태를 두르고 금고리 넷을 부어 만들어 그 네 발에 달린 이 편에 두 고리요 저편에 두 고리며 조각목으로 채를 만들고 금으로 싸고 그 채를 궤 양편 고리에 끼어서 궤를 먹게 하며 채를 궤의 고리에 꼰대로 두고 빼어내지 말지며 내가 내게 줄 증거판을 궤 속에 둘지며 증거으로 속죄소를 만들되 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반이 되게 하고 금으로 그룹 둘을 속죄소 두 끝에 쳐서 만들되 한 그룹은 이 끝에 한 그룹은 저 끝에 그 속죄소 두 끝이 속죄소와 한 덩이로 연하게 할지며 그룹들은 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 속죄소를 덮으며 그 얼굴을 서로 대하여 속죄소를 향하게 하고 속죄소를 궤 위에 얹고 내가 내게
내게 줄 증거판을 궤 속에 넣어라. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위 곧 증거궤 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명할 모든 일을 내게 이르리라. 너는 주광목으로 상을 만들 때 장이 2규빗 광이 1규빗 고가 1규빗 반이 되게 하고 증금으로 쌓고 주위에 금태를 두르고 그 사면에 손바닥 넓이만한 턱을 만들고 그 턱 주위에 금으로 태를 만들고 그것을 위하여 금고리 넷을 만들어 그 네 발 위 내 모퉁이에 달되 턱 곁에 달라. 이는 상밀줄을 깰 것이며 또 조각목으로 그 궤를 만들고 금으로 써라. 상을 이것으로 매일 것이니라. 너는 대접과 손가락과 병과 붓는 잔을 만들 때 정금으로 만들지며 상 위에 칫솔병을 두어 항상 내 앞에 있게 할지니라. 너는 정금으로 등대를 쳐서 만들 때 그 밑판과 줄기와 장과 꽃받침과 꽃을 한 덩이로 연하게 하고 가지 6을 등대 곁에서 나오게 하되 그 세 가지는 이편으로 나오게 그 세 가지는 저편으로 나오게 하며 이편 가지에 설국꽃 형상의 잔색과 꽃받침과 꽃이 있게 하고 저편 가지에도 설국꽃 형상 의 잔색과 꽃받침과 꽃이 있게 하여 등대에서 나온 6가지를 갖게 할지며 등대 줄기는 설국꽃 형상 의 잔넷과 꽃받침과 꽃이 있게 하고 등대에서 나온 6가지를 위하여 꽃받침이 있게 하되 2가지 아래 한 꽃받침이 있어 줄기와 연하게 하며 또 2가지 아래 한 꽃받침이 있어 줄기와 연하게 하며 또 2가지 아래 한 꽃받침이 있어 줄기와 연하게 하고 그 꽃받침과 가지를 줄기와 연하게 하여 전부를 정금으로 쳐 만들고 등잔 7을 만들어 그 위에 두어 앞을 비추게 하며 그 불집게와 불똥 그릇도 정금으로 만들지니 등대와 이 모든 기구를 정금 1달란트로 만들되 너는 삼가 이 산에서 네게 보인 식양대로 할지니라. The Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from everyone whose heart prompts them to give. These are the offerings you are to receive from them: gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen, goat hair, lamb skins, dyed red, and other type of durable leather. Acacia wood, olive oil for the spices for the anointing oil, and for the fragrant incense, and all on onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and breastpiece. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them, and make this table locker and all its furnishings exchange exactly like the pattern I will show you. Have them make an ark of acacia wood, 2 and a half cubits long, a cubit and a half wide, and a cubit and a half high. Overlay it with pearl gold both inside and out, and make a gold molding around it. Cast 4 gold rings for it, and fasten them to its 4 feet with 2 links on one side and 2 links on the other. They make poles of acacia wood and overlay them with gold. Insert the poles into the rings on the sides of the ark to carry it. The poles are to remain in the rings of this ark. They are not to be removed, then put in the ark, the table list of the covenant law, which I will give you.
Make an atonement coverable of gold 2.5 cubits long and cubit and half wide, and make two cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. Make one cherub on one end and second cherub on the other. Make the cherubim of one piece with the cover at the two ends. The cherubim are to have the rings spread outward, overshadowing the cover with them. The cherubim to face each other, looking toward the cover. Place the cover on the top of the ark and put in the ark the table list of the covenant law that I will give you. There above the cover between the two cherubim that are over the ark of the covenant law. I will meet with you and give you all my commands for the Israelites. Make a table of acacia wood 2 cubits long, a cubit wide, and a cubit and half high. Overlay it with for gold and make a gold molding around it. Also make around it a rim or a handle for the wide and for the gold molding on the rim. Make 4 gold rings for the table and fasten them to the 4 corners. Where the 4 legs are, the rings are to be close to the limb to hold the force used in carrying the table. Make the poles of acacia wood, overlay them with gold and carry the table with them, and make its plate and dishes of full gold, as well as its pitchers and bowls for the falling out of offerings. Put bread of the presence on this table to be before me at all times. Make a lamp stand of gold, hammer out its base and shaft, and make a it's a pillow or like cups, buds, and blossoms of one piece with them. 6 branches are to extend from the sides of the lamp stand. 3 on one side and 3 on the other. 3 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms are to be on one branch. 3 on the next branch, and the same for all 6 branches extending from the lamp stand and on the lamp stand. There are to be 4 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms. One bud shall be under the first pair of branches extending from the lamp stand. Second bud under the second pair, and third bud under the third pair. 6 branches in all. The buds and branches shall all be of one piece with the lamp stand.
and hammered out of pure gold. Then make its 7 lamps and set them up on it, so that they light the space in front of it. Each wick 3 moors, and trays are to be of pure gold. Talent of pure gold is to be used for the lamp stand and all these accessories. See that you make them according to the pattern shown you on the mountain. 출애굽기 26장입니다. 너는 성막을 만들 때 앙장 10폭을 가늘게 꼰 배실과 청색 자색 홍색 실로 그룹을 공교히 쏘나 만들지니 매 폭의 장은 28규빗 광은 4규빗으로 각 폭의 장단을 같게 하고 그 앙장 5폭을 서로 연하며 다른 5폭도 서로 연하고 그 앙장의 연락할 말폭가에 청색골을 만들며 다른 연락한 말폭가에도 그와 같이 하고 앙장 말폭가에 고 50을 달며 다른 앙장 말폭가에도 고 50을 달고 그 고들을 서로 대하게 하고 금 갈고리 50을 만들고 그 갈고리로 앙장을 연합하여 한 성막을 이룰지며 그 성막을 덮는 막 곧 앙장을 염소털로 만들 때 11폭을 만들지며 각 폭의 장은 30규빗 광은 4규빗으로 11폭의 장단을 갖게 하고 그 앙장 5폭을 서로 연하며 또 6폭을 서로 연하고 그 6째 폭 절반은 성막 전면에 접어 두르고 앙장을 연락할 말폭가에 고 50을 달며 다른 연락할 말폭가에도 고 50을 달고 녹갈고리 50을 만들고 그 갈고리로 그 고를 개어 연합하여 한 막이 되게 하고 그 막 곧 앙장의 나머지 그 반폭은 성막 뒤에 들이고 막 곧 앙장의 길이에 남은 것은 이 편에 한 규빗 저편에 한 규빗씩 성막 좌우 양편에 덮어 들이고 붉은 물 들인 수양의 가죽으로 막의 덮개를 만들고 해다리 가죽으로 그 우덮개를 만들지니라. 너는 조각목으로 성막을 위하여 널판을 만들어 세우되 각 판의 장은 10규빗 광은 1규빗 반으로 하고 각 판에 두 촉씩 내어 서로 연하게 하되 너는 성막 널판을 다 그와 같이 하라. 너는 성막을 위해 널판을 만들 때 남편을 위하여 널판 스물을 만들고 스물 널판 아래 은 받침 40을 만들지니 이 널판 아래에도 그 두 촉을 위하여 두 받침을 만들고 저 널판 아래에도 그 두 촉을 위하여 두 받침을 만들지며 성막 다른 편 곧 그 북편을 위하여도 널판 스물로 하고 은 받침 40을 이 널판 아래에도 두 받침 저 널판 아래에도 두 받침으로 하며 성막 뒤 곧 그 서편을 위하여는 널판 6을 만들고 성막 뒤 두 모퉁이 편을 위하여는 널판 2를 만들되 아래에서부터 위까지 각기 두께로 하여 윗꼬리에 이르게 하고 두 모퉁이 편을 다 그리하며 그 널판에는 언받침 16이니 이 판 아래에도 두 받침이요 저 판 아래에도 두 받침이니라. 너는 조각모로 띠를 만들지니 성막 이편 널판을 위하여 5이요 성막 저편 널판을 위하여 5이요 성막 뒤 곧 서편 널판을 위하여 5이며 널판 가운데 있는 중간 띠는 이 끝에서 저 끝에 미치게 하고 그 널판들을 금으로 싸고 그 널판들의 띠를 금고리를 만들고 그 띠를 금으로 써라. 너는 산에서 보인 시향대로 성막을 세울지니라. 너는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 짜서 장을 만들고 그 위에 그룹들을 공개히 수놓아서 금 갈고리로 네 기둥 위에 들이우되 그 네 기둥을 조각목으로 만들고 금으로 싸서 네 은받침 위에 둘지며 그 장을 갈고리 아래 들여온 후에 증거계를 그 장 안에 들여 놓으라. 그 장이 너희를 위하여 성소와 지성소를 구별하리라.
너는 지성소에 있는 정거계 위에 속죄소를 두고 그 장 바깥 북편에 상을 놓고 남편의 등대를 놓아 상과 대하게 할지며 청석샷의 홍석실과 가늘게 꼰 베이실로 수놓아 짜서 성막 문을 위하여 장을 만들고 그 문장을 위하여 기둥 5을 조각목으로 만들어 금으로 싸고 그 갈고리도 금으로 만들지며 또 그 기둥을 위하여 받침 5을 노수로 부어 만들지니라. Make the tabernacle with 10 curtains of finely twisted linen and purple and scarlet yarn with cherubim woven into them by skilled workers. All the curtains are to be the same size, 28 cubits long and 4 cubits wide. Join 5 of the curtains together and do the same with the other 5. Make loops of blue metal along the edge of the end curtain in one set and do the same with the end curtain in the other set. Make 50 loops on one curtain and 50 loops on the end curtain of the other set with the loops opposite each other. Then make 50 gold clasps and use them to pass on the curtains together so that the table locker is in it. Make curtains of gold here for the tent over the table locker. 11 all together or 11 curtains to be the same size, 30 cubits long and 4 cubits wide. Join 5 of the curtains together into one set and the other 6 into another set. Fold the 6th curtain double at the front of the tent. Make 50 loops along the edge over the end certain in one set and also along the edge of the end 13 in the other set. Then make 50 bronze clasps and put them in the loops to fasten the tent together as a unit. As for the additional length of the tent curtains, the half curtain that is left over is to hang down at the rear of the table locker. The tent curtains will be keep it longer on both sides. What is left will hang over the sides of the table locker so as to cover it. Make for the tent or covering of lamb skins dyed leather and over the covering of the other durable leather. Make oblite flames of acacia wood for the table locker. Each frame is to be then cubits long and cubit and half wide with 2 projections set parallel to each other. Make all the flames of the table locker in this way. Make 20 flames for the south side of the table locker and make 40 silver bases to go under them. 2 bases for each frame, one under each projection for the other side, the north side of the table
locker, make 20 flames and 40 silver pieces, 2 under each frame, make 6 flames for the fire, and that is the vessel and over the table locker, and make 2 flames for the corners at the far end. These 2 corners they must be door from bottom and bottom all the way to the top, and pitted into a single ring. Posture be like that, so there will be 8 flames and 16 silver pieces, 2 under each frame. Also make a cross bars of acacia wood, 5 for the flames on one side of the table knocker, 5 for those on the other side. And 5 for the flames on the west at the far end of the table rocker. The center crossbar is to extend from end to end at the middle of the flames. Overlay the flames with the cord and make cord lengths to hold the crossbars. Also overlay the crossbars with the cord. Set up the table locker according to the plan shown you on the mountain. Make a certain of blue, purple, and scarlet yarn and finely twisted linen with a cherubim woven into it by a skilled worker. Hang it with gold hooks on 4 posts of acacia wood, overlaid with gold and standing on 4 silver bases. Hang the 13 from the grass and place the ark of the covenant behind the 13. The 13 will separate the holy place from the most holy place. Put atonement cover on the ark of the covenant law in the most holy place. Place the table outside the certain on the north side of the table locker, and put the lamp stand opposite it on the south side. For the entrance to the tent, make a curtain of blue, purple, and scarlet yarn, and piney twistery linen, and work of an embroiderer. Make a gold hooks for this curtain, and 5 posts of acacia wood overlaid with gold, and cast 5 bronze bases for them. 26장까지 출애굽기 26장까지 한영어로 읽어보았습니다. 성경공부 596개 방송은 여기서 종료하겠습니다. 주기 되면 기도하고 방송을 모두 끝내겠습니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. 아멘. 성경공부 596회 방송을 시청해 주신 분께 감사드리겠습니다. 다음 방송에서 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.